আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু ওয়েট করো, সবাই জয়েন করুক। হুম, ওকে স্যার। স্যার, গতদিন আমার আম্মুর মুখের মাউথ গ্ল্যান্ডের অপারেশন হয়েছে, এজন্য আপনার ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই। তাহলে তুমি ওই গুগল ক্লাসরুমে দেখে নিও, আর কোনো প্রবলেম থাকলে আমার সঙ্গে এসে আলোচনা করো। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। তো, থ্যাংক ইউ স্যার। গতকাল ক্লাসে আমরা ওই শুম্যানস অ্যাকালচারেশন থিওরি আলোচনা করেছি। ওকে স্যার। রাকিব, ওয়েট করো, সবাই আসুক। জি স্যার। হ্যাঁ, সবাই আসুক, মোটে তো 7টা 7 বাজে।
We'll wait 5 minutes more and then start. Okay, we'll start now. In the last class, we talked about acculturation theory. Okay, how we saw how social psychological distance prevents a person from acquiring a language, and we saw that in the case of Alberto. Okay, that was proposed by John Schumann. Today, we're looking at week 11, lesson 1, first of all, contrastive analysis. Contrast and boipirotto, not similarities. When you look at two languages or we can compare two languages, we'll find some similarities, but there will be a lot of differences. The differences are the contrasts. In the 1960s, this was taken up by a group of linguists in America, particularly uh, Robert Trado and Charles Fries at the Institute of Education of the University of Michigan, and they developed. It was also is a part of Behaviorist theory, and they developed a theory of second language acquisition, which is based on contrastive analysis. Okay, so let's see
what it actually means. Okay. Can you see the screen? Screen কি দেখা যাচ্ছে তোমাদের? Yes, sir. Okay. Robert Lado, contrastive analysis, and which is at the same time the audiolingualism based on behavior theory of learning was in vogue. The first director of Institute of Modern Languages he went to University of Michigan and was a direct student. Mr. Mohiuddin was a direct student of Robert Lado. This is the picture of Robert Lado, the son of a Spanish immigrant, came to US, learned English as an adult, and which inspired his interest in practical aspects of foreign language learning. And his colleague Charles Fries, he was also involved in the University of Michigan English Language Institute, and they researched the best ways of learning a foreign language and teaching during Second World War for military purposes. Okay, right. They developed what is come to be known as contrastive analysis hypothesis, and the army method of language teaching during the First World War was based on this theory. In fact, the audiolingual method also. Okay, so the question is, you see, when you learn a new language, then possibly the differences between the two becomes obvious. Okay, and একটা transfer হয়. Individuals tend to transfer the forms and meanings and the distribution and forms of meanings of the native language into the foreign language. এটা আমাদের ক্ষেত্রে হয়. Our children may say, I see it, for example. Okay, right. So contrastive analysis hypothesis, if you can compare two languages, in our case Bangla and English, then we may predict what difficulties my learners have. If there are similarities, there will be positive transfer. If there are dissimilarities, the transfer will be negative. A student who comes into contact with a foreign language will find some features quite easy, that are similar, and some extremely difficult. Those elements that are similar to his native language will be simple to learn, and those that are different, they'll be difficult to learn. That was the sort of basis of contrastive analysis hypothesis. Well, seems all right, but right. Okay, it has a basic theory. So let's look deeper into it a little bit. এখনো কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস। Yes, sir. Okay. CA, in short বলে আমরা CA, SLA মানে second language acquisition. CA is a SLA approach that compares features of L1, the language one, mother tongue, and L2, that is second language, in order to determine the similarities and differences between the two languages. The idea of CA was popular back in when the structural linguistics or structuralism was in use, you see, and behavior psychology was dominant in the field of education, not only language teaching in education. Okay, right. So the question of transfer, we said that the knowledge of language transferred from mother tongue to the language we want to learn. In contrastive analysis, when students of L1 learn L2, there are two kinds of transfer. Positive transfer, if there is similarity, learning becomes easy. And negative transfer, that means he translates the mother tongue structure into the target language and makes a mistake. That's the negative transfer. Positive transfer refers to the similarity found in both languages in the grammatical structure, morphology, or pronunciation. Okay, we know that. You see, a Bangla language structure and English language sentence structures are different in many ways. And there are many sounds in English which are not found in Bangla language, for example. These similarities are believed to ease students. If there are similarities, a lot of similarities, learning becomes easy.
negative transfer refers to the differences of grammatical structure, morphology, and pronunciation. The negative transfer is said to be the obstacle for students in learning a second language. Okay, right. So, giving example of an Indonesian case, we can give example from in Bangla case. We have already given example. Okay, for example, the central vowels in English we don't have in Bangla, or neutral vowel sha, we don't have it, and there are also pronunciation differences in some other sounds. Okay, right. For example, in Bangla, fa, ha, bha, they're bilabial, but English fa, va, the labiodental. So there's other differences like that. Also, the differences like stress, intonation. Bangla is a syllable time language. English is a stress time language. Syllable time means all the syllables, all the words are given more or less equal prominence. But in English, the stressed words are given more prominence. They're spoken more loudly. Okay, right. So that's the implication for language learning. We have to find out the differences and then or build our teaching material according to them. Focus more on the differences. Okay, so comparing the two languages, and we can predict the difficulties that the learner face. Okay, so and they had the audiolingual method at the time. So, and that some of these slogans, which are not bad. Language is speech, not writing. I think it's both, but primarily speech. Language is a set of habits. We have said that is partially true. Teach the language, not about the language. That is also true. I mean, teach them how to communicate and use the language. Language are different, definitely, but some similarities. Okay, so yeah, I mean, it's a useful thing to discuss or think about similarities and differences, but that is not everything. You see, there are other problems. There may be difficulties inherent within a particular language, not due to contrast. Okay, we'll see that later on. Okay, so contrastive analysis hypothesis. Welcome to TESLClass.com. Today, we are going to talk about contrastive analysis. Contrastive analysis was concerned with comparing the student's native language, or L1, with the target language, or the L2. If the L1 was easily translated into the L2, then this was seen that positive transfer as positive transfer. On the other hand, if the L1 did not easily translate into the L2, this was seen as negative transfer. Okay, just say students could easily learn from positive transfer, and they had difficulty with negative transfer. However, negative transfer was very difficult, so it became the focal point of teaching. So in your teaching, you have to try to focus more on the negative transfer. The educator was now responsible for students learning these difficult areas. This is what is called a teacher-centered classroom, because the educator was solely responsible for student learning. Okay, I think we got the idea. Okay. সবগুলো দেখানোর দরকার নাই, আমি মাঝে মাঝে দু একটা দেখিয়ে স্কিপ করে যাব। Contrastive analysis. So what is it? It is a systematic study of pair of languages with a view to identify the structural differences and similarities, not only structural and phonological, morphological, everything. Okay, right. Contrastive analysis was used extensively in the field of second language acquisition in the 1960s and early 1970s. এখনো আমরা ওটা দেখি বা জানি, কিন্তু ঠিক অতখানি একদম ধন্বন্তরী বলে মনে করি না। It's one of the things that we have to know and understand in our teaching.
as a method of explaining why some features of a target language are more difficult to acquire than others. According to behaviorist theories prevailing at the time, language learning was a question of habit formation, right? And this could be reinforced and impeded by existing habits. So, in order to, you have a mother tongue habit, and you have to go into the target language thing. So, there's a question of habit formation and then changing into new language. Therefore, the difficulty in mastering certain structures in a second language depended on the difference between the learner's mother tongue and the language they're trying to learn. So focus on that more. Right. Theoretical foundation, what became known as contrastive analysis hypothesis, was formulated by Robert Ledo in Ledo's Linguistic Across Cultures, the famous book published in 1957. If you go to the net, possibly you'll find a copy of the book. It's available. Okay. In this book, Ledo claimed that those elements which are similar to the learner's native language will be simple for him, and those elements that are different will be difficult. While this was not a novel suggestion, Ledo was the first to provide a comprehensive theoretical treatment for the study of this particular thing. It's a part of structural linguistics, in fact, at the time. During the 1960s, there was widespread enthusiasm with this technique, manifested in the contrastive description of several European languages, many of which are sponsored by Center of Applied Linguistics in Washington, D.C. In many countries, this was done. Once a study was done by a senior colleague of mine at Mymensingh Ananda Mohan College, Professor Abdul Jalil. He is dead now. I had a copy of his thesis, but now it is lost. He made a comparative study of Bangla grammatical structure and English grammatical structure, but there are other studies we'll refer to. And our Professor Binoy Burman, sir, he made a contrastive analysis of Bengali phonology and English phonological system. I'll try to show that later on. Contrastive analysis, along with behaviorism and structuralism, exerted profound effect on second language curriculum. Did, okay? But their criticism. In its strongest formulation, the contrastive analysis hypothesis claimed that all the errors of learning L2 comes from the difference of the two, and there is interference from mother tongue, and therefore we make a mistake. But this is partially true, but there are other reasons that you do not understand the system, or there's difficulty within the language, within that particular language. So that cannot be the only reason. It was soon pointed out that many errors predicted by contrastive analysis were not observed in learner's language. Okay, right. So, and the learners made language which didn't come out of the contrast, because there's inherent difficulty within the language maybe. So this gradually led to another thing, which is known as error analysis. The errors made by learners, and then if you investigate why this error is happening, and we try to find a solution to that thing, and this area is known as error analysis. We'll talk about it a little later. Okay, and one of the scholars who worked on this was Pete Corder in 1967. He wrote an article, Significance of Learner Errors. Again, you can find a copy in the net. I think I have the summary somewhere. We'll go ahead. And Pete Corder was a teacher at the School of Education of University of Leeds, where I studied. Okay, errors are interesting because they reflect underlying linguistic rules. Okay, there are certain reasons why you're making errors. There is interference from the mother tongue. Okay, right. So contrastive analysis led to error analysis. Okay, and together it became a tool for language teachers to predict and to errors and to deal with errors, error treatment. Okay, right. Okay, right. Each language is rule governed. Okay? Rod Ellis, he also discussed these things. I was lucky to meet him when he came to Dhaka about 40 years ago.
A learner's interlanguage, we'll talk about interlanguage later on, so leave it there. Leave it there. Okay, so the two types of errors, interlingual and intralingual. Interlingual means between two languages because of the contrast or difference between the two languages. And intralingual within the language because there are difficulties grammatical on the grammatical system of the language and may be difficult to understand. Okay, we'll talk about these things later fully, so I leave it here for now. Okay. Contrastive analysis we are looking at. Contrastive analysis and error analysis. This video is designed for university students who are majoring in English linguistics. The contents of this video are as follows. This video mainly focuses on contrastive analysis CA and error analysis EA, which are early linguistic approaches to second language acquisition SLA. Before talking about the early approaches to SLA, I would like... These are the levels of language analysis. Vocabulary or lexicon, phonology, sound system, morphology, formation of a word structure, syntax, grammar, and also discourse thing comes in. So if you compare the languages, we have to mention what infinite number of sentences. Sound meaning mapping is symbolic because languages infinite number of languages are systematic. Language is systematic. Each language has a system of its own, and that is all right. No problem with that. Okay, we have already seen. All languages can have an infinite number of sentences, even if the language... So we have said that, Chomsky said that the finite rules, system of language, and with that we can produce infinite number of sentences. Speaker does not memorize every sentence. It is possible because languages have its own principles or rules that... This is one different. আমি এটা লম্বা ভিডিও আমি এটা আর দেখাচ্ছি না, তোমরা পরে দেখে নিও. Contrastive analysis. Good day, everyone. I do hope that you're doing well today. This day, we are going to learn about an idea that is concerned with studying the comparison of two languages, that is to determine their similarities and differences. Also, it predicts the difficulty problems of the learners in acquiring the second. The theory is that it will predict the difficulties that a learner will face. If there's a contrast, there are difficulties. If there are similarities, there will be positive transfer. Not much. And language. I am referring to contrastive analysis hypothesis. Contrastive analysis hypothesis is an area of comparative linguistics that focuses on the comparison of two or more languages in determining the differences or similarities between them. It implies about the belief in language universals. So there are language universals. Remember, principles and the parameters of each language are different. So there will be difference in parameters. Okay, right. So the task of comprehension to highlight the similarities and differences. That is, if there were no features in common, then there would be no basis for the contrastive analysis. Right, Robert Ledo, from his book, Linguistic Across Cultures. We can predict and describe the patterns that will cause difficulty in learning, and there's and those that will not cause difficulty by comparing systematically the language and culture to be learned with the native language and culture of the student. So it's not just language. The culture, language is embedded in the culture of the people who speak that language. So language is also connected with the culture. So its language is definitely structure, but culture comes in here. This hypothesis. This means approaches. Right. So there are two versions of contrastive analysis. One is strong version. This is the only basis, but there was a weaker version. Today, we do not believe in the strong version.
the interference of the first language system with the second language system is the main barrier. It is a strong version to the second language acquisition, resulting in difficulty in learning a second language. Right? So that is the strong version, and this is the thing which is prevented. The interference of the first language system when the influence of the behavior of foreign language student can be going on, we have contrast and Okay, এটা আমার procedure কিভাবে, description of the two languages. We have to select the area, phonology, morphology, syntax. We have to find the contrast, and then we can predict where the difficulty may lie. আমি একটু টেনে which we win two languages. ওই যে ট্রান্সফারের কথা বলছে, পজিটিভ ট্রান্সফার, নেগেটিভ ট্রান্সফার। The learner can to make a new distinction. Say for predict and describe the linguistic weak version হচ্ছে, strong version মানে this is the way we have to do it. A weak version হচ্ছে, yes, it can explain some of the difficulties but not all errors. It is the weak version, and we tend to believe moderate version হচ্ছে যে okay, I mean we have to take into consideration of both, I think. is based on the principle Okay, right. আচ্ছা, language transfer, contrastive analysis, আচ্ছা দেখি এখানে কি আছে। Explain what language transfer বলতে আমরা কি বুঝি? Language transfer refer to the speakers or writers applying the knowledge from mother tongue into the new language he was. We often do that. One example দিচ্ছে মালয় ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের saya makan coklat. I eat chocolates. Okay, right, I eat chocolate. এটা তো ইয়ের মতো ইংলিশের সঙ্গে সিমিলার, সুতরাং it would not be difficult. আমাদের I rice it একটু ডিফিকাল্ট, ওটা শিখতে হয় তাকে। I would like to touch upon many issues related to second language development. All the discussion I'm going to introduce you to is based on my paper published in 2018 in Handbook of Advanced Second Language Acquisition. So if you want to know more and learn, Given in the book, the details of these topics, please come to my website and you can download and read. And also probably this corresponds to a very popular idea among practitioners, especially those who started by Robert Lado, have started, which are about second language structures and goes with behaviors of formation habit rules. formation. And you are learning what you're already L1 to L2. Right. So there is some similarities, but mostly differences. Okay. Since similarities are easy to learn, differences Versus when you find a different dialects you're referring to, and then আচ্ছা, তো এগুলো লম্বা লম্বা ভিডিও তোমরা দেখে নিও। রাইট, কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস, এখানে আরেকটা ভিডিও আছে, জাস্ট আচ্ছা, border studies is no longer contemporary. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বরং তোমাদের রিডিং ম্যাটেরিয়াল একটু দেখিয়ে দিই। The contrastive analysis hypothesis, Ward Howard লেখা।
The claim that best language teaching materials are based on a contrast of the two competing linguistic systems has long been a popular one in language teaching. It exists in strong and weak versions. I've already talked about that. The strong one arising from the evidence from the availability of some kind of meta theory of contrastive analysis, and the weak from the evidence from language interference. সুতরাং এটা পুরো বইটা এখানে রয়ে গেছে, তোমরা সময় পেলে দেখে নিও। ওকে, রাইট। এবং এখানে আরেকটা টেক্সট আছে, what is contrastive analysis hypothesis in SLA, what is major limitations। সুতরাং এটা তোমরা দেখতে পারো। আমি তোমাদেরকে একটা সামারি করে রেখেছি, সেই সামারিটা তোমাদের একটু দেখাই। কোথায় এখানে আছে কি দেখি, না এটাও না, ওভারভিউ অফ কন্ট্রাস্টিভ হাইপোথিসিস, দেখি কোথায় আছে। এই যে কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিসের উপর একটা বই আছে, সুন্দর বই, by Carl James. Come on. Contrastive analysis. Whole book is there. So somebody is interested, what is contrastive analysis, the psychological basis of linguistic components of contrast. Very useful book. Right. Right. এখানে একটা সামারি আছে, দেখি। Contrastive analysis, error analysis, and interlanguage, এটা আমরা আলোচনা করব ঠিকই। এটা ছোট্ট বই কিন্তু খুবই summarized information about these topics. Contrastive analysis. Chapter 1, Introduction. With the outbreak of World War II, an urgent need arose for the American military personnel to be able to communicate with allies and enemies. As a result, the teaching of foreign language became very important. So according to structured linguistic methodologies, behaviors, etc., তখন ডেভেলপ করেছিল, এই যে historical development। সুতরাং এখানে you can learn about it from here. আমার রাইটিংটা কোথায় গেল দেখি, খুঁজে পাই কিনা। Contrastive analysis, hypothesis, but error analysis, decline, contrastive, আচ্ছা এখানে নাই, হয়তো নিচে অন্য কথা আছে, দেখছি আমি। Decline of contrastive analysis, non-contrastive analysis of English and Bangla phonemics. এটা বোধহয় আমার বিনয় বর্মন স্যারের বোধহয়, রাইট? ওকে, contrastive analysis English and Bangla phonology আর কি, সাউন্ড সিস্টেমে differences কোথায় আছে। It will be useful for you to have a look at it and to learn more about it. Okay, এটা দেখো vowel differences কোথায়, place of articulation দিয়ে। Okay, Bangla vowel diagram, that's English vowel diagram, okay, right, diphthongs, okay, etc. Morphology, syntax and semantics. Right, morphology and syntax, comparative study between English and Bangla. Okay, so you have got it. On the one hand, phonological contrastive study, morphological and syntactic. So if you are interested, you can have a look at it. Okay, so materials are here. Okay, right, that was contrastive analysis, lesson 1. এখন lesson 2টা কোথায় আছে আমি একটু খুঁজে দেখি, উপরে আছে না নিচে আছে? নিচে আছে বলে।
Error analysis, okay? Error analysis, okay. Right, so contrastive analysis study led to error analysis, looking at learners' errors and analyzing it, why this is happening, and then giving feedback to the learners to get things corrected. So it becomes a part of teaching strategy. Error analysis and error treatment for correction of learners. Okay, আমাদের ছাত্র তো প্রচুর ভুল করছে, right? In the late 1960s, emphasis was shifted from contrastive analysis to error analysis. CA was widespread, used for explaining errors. It helped to explain errors. Robert Ledo, 1957, contrastive analysis. And later on, the error analysis was implemented. Right. Right. But then we have criticism, strong version, weak version. We've said that all errors are not result of contrast. Some are difficulty within a particular language. Okay. For example, subject-verb agreement in English, or use of article system in English. This is within difficulty within the English language. Right. আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা ততটুকু প্রয়োজন নেই এই মুহূর্তে। Okay, let's see error analysis. Right, first of all, we have to make a difference between mistake and an error. Any idea? Mistake and error মধ্যে পার্থক্য কি? Has anybody got an idea? Mistake হচ্ছে faulty utterance in language because lack of attention, fatigue or carelessness. তুমি জানো, তোমার জানা আছে, it is within your competence, কিন্তু তুমি হয়তো অমনোযোগী হয়ে আছো, বা একটু 104 ডিগ্রি জ্বর হয়েছে, বা ট্যাবলেট কিছু খাইছো, এর জন্য তোমার মুখ দিয়ে ভুল বেরিয়ে যাচ্ছে। বাট ইটস নট কম্পিটেন্স এরর, ইটস পারফরমেন্স এরর। তোমার জানা আছে কিন্তু স্লিপ অফ দ্য টাং, রাইট? কিন্তু এরর হচ্ছে you're producing a faulty utterance because of incomplete knowledge. তোমার মেন্টাল গ্রামারে ওটা কারেক্ট গ্রামাটিক্যাল ইনফরমেশন ফর্মুলেটেড নাই। Is it clear? বোঝা গেল? Yes, sir. Okay. An error is a faulty utterance produced by language learners as a result of incomplete knowledge. A mistake is a faulty utterance produced by language learners caused by lack of attention, fatigue, or carelessness. Right. So, আমরা errors এর কথা আলোচনা করছি, mistakes নয়। Error analysis: the process of studying and analyzing the errors which are made by second language learners. Okay, right? It is an alternative to contrast. How are errors seen by behaviorists? Behaviorists বলছে errors are sins of learning, so we cannot allow errors to be made. এরার কখনোই ঘটতে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাকে কারেক্ট করতে হবে, এবং আর যেন এরার না হয় সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে। বাট কগনিটিভিস্ট, যারা ওই যে আমরা মেন্টালিস্ট যেটা বলি, চমস্কি, তারা বলছে না, এরার তো ভালো জিনিস, এরার্স আর সায়েন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট, রাইট? সুতরাং যে ছেলে বলছে গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে, গুড, খুব ভালো তো, সে তার ব্রেন শিখে গেছে পাস্ট টেন্স করতে ইডি লাগে, এবং আস্তে আস্তে সে শিখে ফেলবে যে ওটা ইররেগুলার ভার্ব ওখানে ওয়েন্ট হবে। Okay, so there is a difference between behaviorists and cognitivists about this thing. Behaviorists think errors are like sin, they must be avoided at all costs. No, errors are ভালো জিনিস, ওটাতে it is a sign that he is learning, his learning process is working. Error analysis is important. Why? Errors are helpful for learners to learn. They can learn from their mistakes. আমরা ভুল করতে করতে শিখি। They're useful for teachers, যে আমার ছাত্র কোথায় ভুল করছে, কোন জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে, টিচারকে সেটা জানতে দেয়। So errors are useful both for learners and teachers and also researchers. তারা তখন বলবে যে কি স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করতে হবে সে দিক নির্দেশনা। They are valuable for researchers to find out what strategies learners use and how language is acquired. Stages of error analysis.
রিকগনিশন or identification of errors, আগে জানতে হবে যে ভুলটা কি। ফর এক্সাম্পল, George and his child was watching TV. এখন মুশকিল হলো যে আমি অনার্সের এবং মাস্টার্সের খাতা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আমার খুব কষ্ট হয়। এই যে বেসিক কতগুলো জিনিস এখনো ভুল করছে, এটা তো মানে আমাদের তো সুনাম থাকবে না। আমি তোমাদের মিড টার্মের খাতায়, কুইজের খাতায় আমি আইডেন্টিফাই করছি, দেখিয়ে দিচ্ছি, কারেক্ট করছি। তোমরা একটু একটু চিন্তা করে, না বুঝলে আমার সঙ্গে আলোচনা করো। এখানে কি ভুল আছে? জর্জ এন্ড হিজ চাইল্ড ওয়াজ ওয়াচিং টিভি। ক্যান সামওয়ান প্লিজ আনসার? আগে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে ভুলটা কি, তারপর তো আমার ট্রিটমেন্ট, এরার ট্রিটমেন্ট হবে। জর্জ এন্ড হিজ চাইল্ড ওয়াজ ওয়াচিং টিভি, কি ভুল আছে এখানে? ক্যান সামবডি স্পিক প্লিজ? এখানে কি ভুল আছে? এনিবডি? স্যার ভার্ব। ভার্বে কি ভুল? কোন জায়গায় ভুল? স্যার প্লুরাল ভার্ব হবে। প্লুরাল ভার্ব হবে, কারণ টু সাব নাউন্স জয়েন বাই অ্যান্ড, এটা প্লুরাল হয়ে যায় এবং এটা ওয়াজ ওয়ার হবে। জর্জ এন্ড চাইল্ড ওয়ার ওয়াচিং টিভি। সো প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে ভুলটা কোথায়, তারপরে করতে হবে ভুলটা কেন হয়েছে। বিকজ ল্যাক অফ নলেজ, যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের সে হয়নি, হয়তো তার ভাষায় এটা প্রয়োজন নেই, মাতৃভাষায়। ওকে, ওই যে লিন্ডা গৌট স্কুলে যে একটু আগেই বললাম, সে এখনো সেই স্টেজে আছে। She has taken a translation exam last week. এখানে কি ভুল আছে? She has taken a translation exam last week. স্যার টেন্স। কি টেন্স বললে তো হবে না, কি বলতে হবে? ফার্স্ট টেন্স হবে স্যার। কেন পাস্ট টেন্স হবে? স্যার লাস্ট উইক এটা পাস্ট লাস্ট টেন্স উইক আছে। ইংরেজিতে if there is a past time reference, you cannot use the present perfect tense. বাংলায় বলতে পারি আমি গতকাল এসেছি। ওকে, আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি না I have come yesterday, I came yesterday, অথবা I have come. সো একজন টিচারকে বুঝতে হবে যে প্রথম কথা আইডেন্টিফিকেশন, ভুলটা কোথায়, তারপর তাকে অ্যানালাইজ করতে হবে ডিসক্রিপশন। এই যে জর্জ এন্ড হিজ চাইল্ড, এই যে ওখানে ভুল আছে, ওয়াজ, এই যে গোডে ভুল আছে, হ্যাজ টেকেনে ভুল আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না। তো তাহলে স্টেজেস ওয়ার এক্সপ্লানেশন, তারপর এক্সপ্লেইন করতে হবে কেন ওই যে সে পাস্ট টেন্স ফরমেশন ইররেগুলার ভার্বকে সঠিকভাবে করতে পারেনি। বা স্টুডেন্টস আর ক্লেভার্স, এটা হতে পারে না। ইংরেজিতে দুই জায়গায় পড়ার দরকার নেই, স্টুডেন্টস আর ক্লেভার। ইট ইজ কার, এখানে কি ভুল আছে? 4 নম্বর বাক্যে বাংলায় আমরা বলতে পারি এটা গাড়ি, অথবা এটা একটা গাড়ি, দুটোই বলতে পারি, দুটোই কারেক্ট। ইংরেজিতে দুটোই কারেক্ট নয়। ইংরেজিতে এখানে কি হবে? ইট ইজ কার। এখানে কি হবে? এ কার লাগবে। It is a car অথবা it is ইট ইজ এ কার, আর কিছু না, ইট ইজ এ কার, এ কার। তার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে ইন ইংলিশ a singular countable noun must have an article a or an, এটা যদি ডেফিনিট নির্দেশিত না হয়ে থাকে। জাস্ট দ্যাট। ওকে, তাহলে এটা শুধু কন্ট্রাস্টিভ নয়, এটা উইদিন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামাটিক্যাল রুলস আমার না জানার ফলে হচ্ছে এটা। ওকে, আচ্ছা, এরর দুই রকম, ইন্টারলিঙ্গুয়াল, দুটো ভাষার মধ্যে পার্থক্যের কারণে, ও ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল, ডিফিকাল্টিজ within the grammatical system of the language. Interlingual errors caused by transferring rules from mother tongue are intralingual errors caused by not correctly processing the language rules within the language. তাহলে sources of errors কয়েক রকম হতে পারে। মাদার টাং ইন্টারফারেন্স, ওভার জেনারেলাইজেশন, গোড সবাই পাস্ট টেন্স ইডি দিয়ে করতে হবে, এটা ওভার জেনারেলাইজেশন। ইগনোরেন্স অফ রুল রেস্ট্রিকশন, যে ইংরেজিতে ওই যে এটা করা যাবে না, এই যে স্টুডেন্টস আর ক্লেভার্স, এটা করা যাবে না, এই রুল, ইংরেজি রুল, ইগনোরেন্স অফ রুল রেস্ট্রিকশন। ওকে,
incomplete application of rules, so it is কার, এরকম false concept hypothesized, এটা পাঁচটা হচ্ছে main sources of errors in right. So প্রথম mother tongue interference, okay, differences of language structures, Arabic English, okay, right. In Arabic they are beautiful set of আমরা ইংরেজিতে বলি না, হয়তো আরবিকে বলে থাকতে, they students বলি না, they are students like that. So there may be differences between English and Arabic, English and Bangla. Overgeneralization, okay, যেমন two pens সে শিখেছে, okay, কিন্তু সে দেখাতে কি বলছে two mouses, three men's, two foots, okay, এটা overgeneralize করছে, কিন্তু এটা কগনিটিভরা বলবে এটা তো ভালো, সে প্লুরাল ফরমেশন শিখছে, কিন্তু আসলে সে আস্তে আস্তে শিখে যাবে তখন কিভাবে কারেক্টলি ওই ভাষায় শেখা যায়। ওটা কন্ট্রাস্ট বিটুইন within the language, okay. Ignorance of rule restriction, for example, the learner lacks the knowledge of the rule, I will let him to drive, not correct, ইংরেজিতে লেটের পর টু লাগে না, okay. I will make her to leave, I'll make her leave, ওখানে টু লাগে না, okay. She can translate very well, auxiliary ভার্বের পরে মেইন ভার্বের সঙ্গে s by s লাগবে না, এই যে রুল রেস্ট্রিকশন ইন ইংলিশ, এটা তাকে শিখতে হবে, এটা মাদার টাং কন্ট্রাস্টের জন্য আসে নাই, এটা ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল উইদিন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম তাকে জানতে হবে। Incomplete application of rules, learners apply one of the two rules, right? For example, in forming negatives and interrogative, she speaks English pretty well, এটা পজিটিভ, যখন নেগেটিভ করছে she does not speak English pretty well, তাকে এখন রুলস রেস্ট্রিকশন জানে না, ডাজ আসলে আর মেইন ভার্বের সঙ্গে এস লাগবে না, or do she speak English pretty well, এখানে শির জন্য ডাজ লাগবে আগে, ডাজ শি লাগবে, এই যে রুল, okay. False concept hypothesize, learners wrongly assume something, no rules ignored or overgeneralized, for example assuming verb to be am is are to indicate present tense, এটা আমাদের ছাত্ররা প্রচুর ভুল করছে, রাইট। ভার্ব টু বি ইংরেজিতে মাত্র তিনটা কেসে ব্যবহৃত হয়, as main verb I am a teacher, you are a student, continuous tense I am reading, you are writing, okay, or passive voice rice is eaten by Bangladeshi people। এই জন্য আমি প্রচুর ছাত্রদের, অনার্সের ছাত্রদের খাতা দেখছি, দেখে হয়রান হয়ে যাচ্ছি, আই এম স্পিক ফ্রেঞ্চ হবে না, আই স্পিক ফ্রেঞ্চ, ওকে, ওখানে মেইন ভার্ব স্পিক আছে, ওখানে আই এম এ টিচার, এখানে মেইন ভার্ব ভার্ব টু বি, ভার্ব টু বির তিনটা মেইন ইউজেস আমি একটু আগেই বলেছি, এজ মেইন ভার্ব, কন্টিনিউয়াস টেন্সেস, প্যাসিভ ভয়েস, আরো ছোটখাটো কিছু আছে কিন্তু সেগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয়, রাইট। সুতরাং এগুলো দেখতে হবে কেন এরকম হচ্ছে। এখানে বেশ কিছু ম্যাটেরিয়াল তোমাদের জন্য আছে, আমি সব তো দেখাতে পারবো না, একটু একটু করে দেখিয়ে ছেড়ে দিই, বাকিটা তোমরা দেখে নেবে। এটা একটা ভিডিও আছে, মোটামুটি সামারাইজ করতে। Error analysis is a branch of applied linguistics developed by H.P. Conner and his colleagues during the 60s and 70s. A closely related descriptive comparative technique in applied linguistics, often known as EA or error analysis. EA is a part of the methodology of psycholinguistic research into the learning of second language. Error analysis refers to the analysis of practical but also potentially for scientific ends of errors made by learners, etc. অনেক বড় ভিডিও দেখিয়ে দিলাম কি আছে, সময় মতো দেখে নিও, সুযোগ মতো দেখে নিও।
কোথায় কি আছে এগুলো একটু দেখিয়ে দিই তোমাকে। Error analysis, rod areas. Error analysis. Set of procedures for identifying, describing, and explaining learner errors. Okay? Depends on contrastive or non-contrastive. দুটোই হতে পারে। Right. এগুলো আলোচনা করেছি, অতিরিক্ত এখানে আছে, দেখে নিও। Introduction. Welcome. Then in this video we're going to develop our research. Analysis is a technique. At the pit corner. Making mistakes are normal part. ইংরেজি উচ্চারণ ভালো না দেখে নিও তোমরা। এরর অ্যানালিসিস। Assalamu alaikum viewers. So let's start with the historical background. Error analysis is a branch of applied linguistics. Peter Corder proposed the theory of পিট কর্ডার উচ্চারণ খারাপ দেখে নিও। আচ্ছা ঠিক আছে। লার্নার এরার্স, nature and purpose learner errors, steps in doing error analysis। আচ্ছা দেখি এখানে কি আছে। What is error analysis? Technique which aims to describe and explain the systematic nature of deviations or errors generated by the learner's language. Helps to understand the process of second language acquisition. That is why it is important. Error analysis shows statistically the troublesome linguistic areas learners encounter. Okay? The errors give valuable feedback both to teachers and learners and also the researchers. Okay? Right. এগুলো তো দেখেছি, আলোচনা করেছি। Error analysis, unlike say, provide data of real problems of learners may face. Okay. Methodology, collection of errors, identification of errors, classification of error types. Okay. Right. And then remedy. Okay. Intralingual, সবই দেখেছি আমরা। Okay. Right. Error correction, how to do error correction. Okay. আমার রাইটিংটা এই তো আমার রাইটিংটা পেয়ে গেছি, সামারি রাইটিং। Right. Error analysis. First of all, difference between mistakes and errors. Mistakes are lapses and slips which are not systematic. Okay. Systematic মানে আমার ব্রেনে ঠিক মতো আছে কিন্তু ফট করে বেরিয়ে গেছে, ওটা সিস্টেম্যাটিক নয়। And which the learner himself can correct. The slips of the tongue or the pen are of no interest to the linguist since they tell us nothing about the true state of the learner's knowledge of a language. The mental grammar সঠিক অবস্থান দেখায় না। But errors, idiosyncratic and non-native like piece of language produced by a foreign learner, এটা systematic, ওটা তার ব্রেনে ওইভাবে ফর্মুলেটেড হয়ে আছে until it gets corrected. Error analysis is a technique for identifying, classifying, and systematically interpreting the unacceptable form produced by someone learning a second or foreign language. It idiosyncratic, eccentric, peculiar of a learner. Okay, right. Significance, can it important? Errors are necessary. A learner's errors provide evidence of the system of language that someone is using. Their brain কি আছে সঞ্চিত আছে at a particular point. They are significant in different ways. First, to the teacher, in that they tell him or her how far toward the goal the learner has progressed, and consequently what remains to be learned. Secondly, they provide the researcher evidence how language was learned and what strategies were adopted by the learner. Thirdly, they're indispensable to the learner himself because they can now understand what mistake they have made and they can correct themselves.
আর মেথড আগে আলোচনা করেছি, ডায়াগনোসিস, রিকগনাইজিং কোথায় এরর আছে, ডেসক্রিপশন কি এরর আছে, টেন্স এরর নাকি ওই যে ওয়ান ফাইন মর্নিং উই স্টার্ট আওয়ার জার্নি, এটা হবে না, অতীতকালের কাহিনী স্টার্টেড হবে। দ্য বয় গো টু স্কুল, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে গোজ হবে। ওকে, নাম্বার গন্ডগোল থাকতে পারে, পার্সনের প্রবলেম থাকতে পারে, আর্টিকেল সিস্টেম, প্রিপোজিশন, ওকে, কম্পারিজন ভুল করে অনেকে, মোর হ্যাপিয়ার, দেয়ার ইজ বিগ গার্ডেন আর্টিকেল ব্যবহার করেনি, রাইট, প্রিপোজিশন রং ইউজ, ইন দ্য এজ অফ 14 নয় অ্যাট দ্য এজ অফ 14 হবে, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, ওকে, the number of students have increased, এখানে স্টুডেন্ট অফ মেইন সাবজেক্ট নয়, সামনে হচ্ছে নাম্বার, ওই জন্য হ্যাজ হবে। এগুলো এক্সপ্লানেশন। এটা ইন্টারলিঙ্গুয়াল না ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল না ডেভেলপমেন্টাল? ডেভেলপমেন্ট মানে ওই যে এখন ভুল করছে আস্তে আস্তে শিখে যাবে। ইন্টারলিঙ্গুয়াল বিকজ of the phonological or syntactic system between the two, I rise it, যেমন বাঙালি ছেলেরা বলতে পারে। Okay, intralingual within the language there may be difficulties or or in rules like article use, subject verb agreement, overgeneralization target language rule করতে পারে, যেমন two mouses, you go to school. The learner creates a deviant structure on the basis of his experience. এখনো character শেখে নাই। Maybe the result, the learner reducing his linguistic burden. Okay, right? Okay. For example, yesterday, go to the university. Okay, এটা একটা কারণ আছে। একজন রাইটার, আমি নাম ভুলে গেছি, উনি বলছেন প্রিন্সিপল অফ লিস্ট এফার্ট, মানে কত কমিয়ে কত সহজে বলা যায়। Okay, right. Ignorance of rule restriction, he sings কিন্তু he can sings, তাকে জানতে হবে যে অক্সিলারি ভার্ব বা মডাল অক্সিলারি ভার্ব আসলে আর এস লাগবে না ভার্বের সঙ্গে। কুকড ইট, সিমিলারিটি বলছে হি মেকড ইট, ওখানে কিন্তু হি মেড ইট, ওটা শিখতে হবে। ডেভেলপমেন্ট এরার্স, আস্তে আস্তে শিখতে শিখতে, যেগুলো মাদার টাঙ্গে আমরা দেখেছি যে ভুল হয়, আস্তে আস্তে ঠিক করে। তো কি ধরনের ডেভেলপমেন্ট এরার্স? ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন অফ রুলস। ওকে, a statement form may be used for a question. You are a doctor? Okay. Where it happened? False concept hypothesized. One day it was happened. এখানে passive voices হচ্ছে faulty comprehension and distinction between target language and the mother tongue. এখানে বিনা কারণে প্যাসিভাইজ করছে। ট্রান্সফার অফ ট্রেনিং, অর্থাৎ টিচার ক্লাসে শেখাচ্ছে আই এম স্ট্যান্ডিং আপ, আই এম সিটিং ডাউন, আই এম গোয়িং টু দি মুভিং টু দ্য ডোর। এখন স্টুডেন্ট কোথায় কোথায় প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ আই এম নোয়িং হিম, এটা হচ্ছে নন প্রগ্রেসিভ ভার্ব। নো হয় না, আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউ, এটাও নন প্রগ্রেসিভ ভার্ব। কিন্তু ওই যে শিখেছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে হবে, কিন্তু এটা রুল রেস্ট্রিকশন সে এখনো শেখে নাই। ওকে, রাইট, এই ধরনের নানান ধরনের ভুল হতে পারে। ওকে, রাইট। ওকে, এখানে মোটামুটি একটা সামারি আছে। এছাড়া আরো কিছু আছে। এরর অ্যানালিসিস, what is error? What is error analysis? Describe the types of error, source, cause of errors. So definitely a good article to read. So, okay, so plenty of materials to look at. Non-contrastive approach, incomplete application rules, false concept hypothesized, ignorance of rule restriction, interlingual transfer, etc. Significance of learners errors, একটু আগে আলোচনা করছিলাম। ওকে, আচ্ছা, এখন সবকিছু ওই যে উইকার ভার্সন, সব ডিফিকাল্টি তো নট ডিউ টু কন্ট্রাস্ট, নন কন্ট্রাস্টিভ। একটা আজান পড়ছে, আমি থামলাম, এটা
এটা খুবই ভালো বই, সম্ভবত জ্যাক রিচার্ডসের লেখা, রাইট? নন কন্ট্রাস্টিভ অ্যাপ্রোচ টু এরর অ্যানালিসিস। অন্যান্য দুইটা বই আমি চুপচাপ দেখাচ্ছি, আজান পড়ছে। ভেরি ইউজফুল বুক। রান্না শেষ করবে? এরর অ্যানালিসিস, জ্যাক রিচার্ডস। আমি কাছে আসলে যদি এমনই করো তোমার কাছে না। স্টাডি অফ লার্নার এরর, সিগনিফিক্যান্ট লার্নার, স্পিড কর্নার। ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজের কথাটা আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো শুক্রবারে আলোচনা করতে পারি কিছুটা। আরেকটা বই আছে, এটা খুবই ভালো। Errors in language learning and use, exploring error analysis, Carl James. Contents, look at the contents. Definition, scope of error analysis, defining error, description of errors, detection, location, describing, etc. এই যখন তখন ইয়ে করবো না আম্মা, আমি বাকায়দা শুয়ে আছি যে আম্মা সরো। তোমাকে একটা হাত দিলে বিরক্ত হয়, আমাকে যখন তখন গা গরম, গা হাত দিলে বিরক্ত লাগে। জানি না। Okay, we have discussed two topics today: error analysis, contrastive analysis, and error analysis. Okay, right. Any problems? Any questions? Any problems? একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, মানে how the teacher can deal with error correction strategies. এখান থেকে কিছুটা আলোচনা করে আমরা শেষ করে দেব। Error correction. This is a 4-part video series by Peggy Marcy, me. So let's start with Hendrickson's questions from 1978. Okay, why should we correct language learners' errors? In mother tongue situation, correct করতে হয় না তেমন একটা, আস্তে আস্তে শিখে ফেলে। But in a second or foreign language situation, there can be systematic treatment of errors for learners. First, he asked, should we correct language errors? Second, when should they be corrected? Third, who should do the correcting? Fourth, which errors should be corrected? And fifth, how should the corrections be made? Let's talk about some of the general answers presented for each. This first video
We'll consider the first 3 questions. The next video in the series will look at what type of errors there are, and the last 2 videos will explore ways of providing corrective feedback. So first, should we correct or not? All the research shows that even feedback not shown to have a lot of positive results is better than no feedback. That should come. So feedback is important, but more important is the practice. Practice of listening, speaking, reading, and writing. They need exposure to the language and ability to use it. And from that practice, they will learn. Some explanation may be helpful. Comfort a new teacher, because even poorly done correction is better than no correction. I mean, as long as no one is emotionally hurt from the feedback. But in other words, we have to be careful we do not emotionally hurt our learners. We have to be gentle. We have to be kind. We have to be compassionate. We have to deal with empathy. Anger and yelling are never appropriate. Anger and yelling will never do anything. So, since we should make corrections, when should we make them? This is largely a choice between immediate correction or delayed correction. So immediately, sometimes discouraged because fluency becomes important, accuracy will come later. Then the teacher can take notice of what errors the learners are making and then come back with a planned lesson session later on. Okay? But so the question of fluency or accuracy. So if you correct everything and stop and criticize, then they'll not speak anymore. So there may be a combination of fluency and accuracy in fact. Both have shown some positive results, but immediate correction appears to make the greatest impact on the learner's language choices. However, that does not mean that every error should be immediately corrected, nor should every correction be delayed. It's possible to use a combination. For example, sometimes the instructor wants to focus on communication. In those cases, errors affecting the meaning and understanding will likely be immediately corrected. But learners struggle with who should be involved in error correction. Well, teacher, or maybe students, they correct each other. If they work in a group or they're, reviewing one another's writing, so peer correction or student self-correction. If you point out to something and allow the student may self-correct themselves. So there are different ways of correcting. Generally, there are 3 options: self-correction, peer correction, and teacher correction. For the most part, students and teach skills, so as they correction and speak, more likely they help themselves. Let's see in a video, in a classroom, practical classroom application. Welcome to Notting Hill College School of Teacher Training. I'm Amy and I'll escort you on all Notting Hill College teacher training tips. In this episode we'll talk about some tips and tricks for classroom management. First of all, you'll have to decide if error correction is appropriate in a given situation. For example, if your student told you, "I didn't came because I have to take my mom to the doctor," the normal reaction would be, "Oh, I am sorry to hear that. How is she now?" You wouldn't correct his grammar and say, "You should say, I didn't come because I had to take my mom to the doctor." That's immediate correction, stopping the learner to speak. Don't you agree? So in many situations it's better to aim for fluency rather than accuracy. However, you can use the following techniques to correct students' spoken errors. 1. Pause and give them a chance to correct themselves. 2. Ignore the error. For example, if the student says, "I go to school yesterday," the teacher, "Go?" He immediately realized that is a mistake. No, I went to. For example, giving the student to self-correct. 3. Ask the student to repeat and you elicit the correction non-verbally. 4. Ask the class to help. 5. So other students come in to help. The error in the form of question, seeking student confirmation. 6. Repeat the sentence and pause where the error is. Repeat the sentence. You go to school? Go? 7.
Identify the error and elicit the correction. 8. Use grammar elicitation to fix the error. Explanation. 9. Correct it and move on. 10. Correct it and have them repeat. Correct. 11. Exaggerate the an S for the third. Okay, so these are something. In the case of writing, you see, when I have opportunity to do so, and this is better than just correcting and giving the right answer. So one thing is practiced. I mean, এটা কি example এখানে আছে কিনা আমি দেখি, বোধহয় নেই, সেটা আমি মুখে বলছি, that you do not correct everything, maybe correct in a selected way, focusing on agreement, focusing on article use or preposition at a time, and they underline the error, and on the margin you use a sort of যেহেতু ট্যাবলেটে অভ্যস্ত না, সিরাপ খাবে। আমি বলছি আপনার মাকে অ্যাসিডিটি করার জন্য রেগুলার নিয়ম করে খাওয়ার error, then give it back to the learner and he thinks about it. He may be able to self-correct, or he may come back to you for consultation. So these are some of the ways of error treatment. Right, okay. So we have talked about two topics today: contrastive analysis and error analysis, which are important in the case of second language acquisition. We have to understand them and use them judiciously. Any questions, any problems? তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Hello. Do you have any questions, any problems? No, sir. No, sir. আচ্ছা, এখন রাকিব, হ্যালো রাকিব আছো? আচ্ছা, ওই যে কালকে তো ওটা কি ওই মিসড কুইজ নাকি থার্ড কুইজ তো হয়ে গেছে ওদের নাকি? ফ্রাইডেতে ওনাদের মিসিং কুইজ গুলো হবে আর কি, মেকআপ কুইজ। আচ্ছা, প্রথমে একটু কিছুক্ষণ ক্লাস হবে, তারপর তোমাদের মিসড কুইজ হবে। ইট ইজ দ্য অনলি অপরচুনিটি। সবাইকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দিও, এরপরে আমাদের হয়তো মিসড কুইজের সম্ভব নয়, ঠিক আছে? আর এরপরে নেক্সট উইক থেকে আমাদের হয়তো প্রেজেন্টেশন অ্যাসাইনমেন্ট শুরু হয়ে যাবে, সেটা আমি জানাবো তোমাকে কিভাবে হবে। ওকে স্যার, যে 3টা কুইজই অ্যাটেন্ড করেছে সে কি এই কুইজটা দিতে পারবে নাকি প্রয়োজন নেই? প্রয়োজন নেই। ওকে স্যার। আর যদি কেউ খুব খারাপ করে থাকে, মানে হয়তো 5 বা 5 এর নিচে পেয়ে থাকে, তাহলে সে একটা ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারে, ঠিক আছে রাকিব? জি স্যার, আমি জানিয়ে দিয়েছি গ্রুপে। 6 বা 6 এর নিচে কেউ পেয়ে থাকে, সে ইচ্ছা করলে ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারে। কিন্তু টপিক যেগুলো যে কুইজের ছিল, টপিকস উইল রিমেইন দ্য সেম। তুমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও। জি স্যার। 001 আদর, 02 03 আচ্ছা 03 আছেন? হ্যাঁ, 03 প্রেজেন্ট। 04 05 Present, please. 06 Present. 07 09 10 11 Present, please. 12 Yes, please. 14 15 Present, please. 18 19 Present, please. 20 Present, please. 21 Present, please. 22 Yes, please. 23 Present, please. 25 Present, please. 26 Yes, please. 27
Present, please. 29, 29 kilo. 30, Present, please. 31, Present, please. 32, Present, please. 33, 34, 33 bhaiya. Present, please. 34, Present, please. 35, Present, please. 36, Present, please. 37, 39, Yes, please. 40, Present, please. 46, Present. 47, Yes, please. 48, Present, please. 49, 50, Present, please. 51, 52. Present, please. মিস করেছেন এমন কেউ আছে? আমি Rakib, 14. আচ্ছা 14 আর কেউ? ভাইয়া 10 এর নেট ইস্যুস তো এর জন্য দিতে পারেনি। হ্যাঁ, আমাকে উনি নক করেছিলেন, আমি দিয়েছি। 22 আর কে? আমি একটু অ্যাবসেন্ট আইডি গুলো বলছি 001 004 007 009 18 then 37 49 51 ঠিক আছে, আমি সেভিং। হ্যাঁ ভাই, ওকে ওকে দিচ্ছি 001 রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, আপনারা লিভ নিতে পারেন। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir.